Hello dear students, welcome back to CR Digital Classes. I am Ajay Punna. In this video, we are going to solve another problem based on ratio analysis. Previous problem was based on profitability ratios which are related to investment. Now in this problem, we have been asked same profitability type of ratios but which are in relation with sales. Okay, as previously mentioned, okay, a particular category అంటూ ఏం లేదు, మిక్స్డ్ కేటగిరీ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు అన్ని ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి మనకు అడిగినప్పుడు, కానీ అట్లా ప్రతిసారి అట్లా రాకపోవచ్చు. ఓకే, దే కెన్ ఆస్ వేరియస్ మిక్స్డ్ రేషియోస్ అడగవచ్చు. ఒకటి సాల్వెన్సీ నుంచి అడగవచ్చు, ఒకటి యాక్టివిటీ నుంచి అడగవచ్చు. కాబట్టి ఓకే, యూ నీడ్ టు బి గుడ్ విత్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్, ఆల్ రేషియోస్. మనకు ఓకే సమ్ 20+ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, మనం ఒక వీడియో చూసాం. ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు దట్ వీడియో అండ్ refer to the formulas. So be good with the formulas. మంచిగా రాసుకోండి, ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. నాకు ఫార్ములా వస్తే ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, రైట్, లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st December 2019. రైట్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ మొత్తం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇచ్చేసింది అనమాట మనకి. ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, వేజెస్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఉంది. క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్. అండ్ దెన్ డెబిట్లో చూడండి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఇవి నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ఈ టూ ఏమవుతాయి? ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది మనకి. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ కూడా ఉంది, ఇదే ఇక్కడ ఓకే బ్రాట్ డౌన్ అవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఓకే అవుట్ సైడ్ ద బిజినెస్. ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్టివిటీ అయినా సరే ఇట్ ఈస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. సో ఏదైతే ఇన్కమ్ వచ్చిందో ఇది non-operating income. And profit on sale of investments, again it is also a non-operating income. Right, now we have been asked to calculate gross profit ratio, net profit ratio, operating ratio, operating profit ratio, and then administrative expenses ratio. Okay, మనమైతే డైరెక్ట్ గా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో డైరెక్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఆపరేటింగ్ రేషియో ఆల్సో వీ కెన్ క్యాల్కులేట్, మనకు ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో క్యాల్కులేట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్. రైట్, ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ వీ కెన్ క్యాల్కులేట్, అండ్ దెన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు 20,000. సో ఇందులో గ్రాస్ ప్రాఫిట్, నెట్ ప్రాఫిట్ అండ్ దెన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ దట్. ఈ రెండింటికి కొద్దిగా క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ వర్కింగ్ నోట్స్ ఫర్ దట్ అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ది సొల్యూషన్. సో వర్కింగ్ నోట్ 1 ఓకే నేను ఇక్కడ తీసుకుంటాను. ఓకే, వర్కింగ్ నోట్ 1, calculation of operating expenses and operating profit. Okay, now operating expenses is both administrative expenses and selling expenses. Okay, selling and distribution expenses. Admin expenses plus selling and distribution expenses. Add చేయండి రెండింటిని. 20 plus 89,000 is how much? ఓకే, 20,000 plus 89,000 ఎంత అవుతుంది మనకు? 1,09,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ, ఎంత? 2,01,000. ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ఏం లేవు. వాట్ ఎవర్ ఆర్ దీస్ టూ ఆర్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్. రైట్, మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత? ఇందాక క్యాల్కులేట్ చేసాం, 1,09,000. మైనస్ చేయండి, you'll get the operating profit. Let's do the calculation. 2,01,000 minus 1,09,000 ఎంత వచ్చింది? 92,000 వస్తుంది మనకి. ఓకే, రైట్, రెస్ట్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ ఓకే రెడీ. లెట్స్ సాల్వ్. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఫార్ములా అయింది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వీ హ్యావ్ డైరెక్ట్లీ 2,01,000. నెట్ సేల్స్ ఎంత? ఇక్కడ చూడండి, P&L అకౌంట్లో సేల్స్ ఉంది 5,60,000 ఇంటూ 100.
ఎంత అవుతుంది? క్యాల్కులేట్ ద పర్సంటేజ్. 2,01,000 divided by 5,60,000 into 100 will give you 35.89 percentage. ఎంత? 35.89 percentage. Right? Next we'll calculate net profit ratio. Net profit ratio. Net profit divided by net sales into 100. What is net profit? ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఎంత ఉంది? ఓకే, ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ సమ్, ఇక్కడ చూడండి నెట్ ప్రాఫిట్ ఫిగర్ వచ్చేసి ఇక్కడ 80,000 మనకి. ఓకే, ఆ ఆర్డర్ ఇక్కడ మిస్ అయిపోయింది. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ 89 అవుతాయి, నాన్ ఆపరేటింగ్ 30 అవుతుంది, నెట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చేసి 80,000. ఓకే, సో మనకి 80,000 డివైడెడ్ బై 5,60,000 చేస్తున్నాం. 80,000 డివైడ్ బై 5,60,000 ఇంటూ 100. ఓకే, ఎంత? 80,000 divided by 5,60,000 into 100. 14.29%. ఓకే, మనకి ఎట్లా వచ్చింది ఆన్సర్? 14.285 వచ్చింది. ఓకే, సో థర్డ్ డిజిట్ 5 కానీ 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఈ నెంబర్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దీన్ని ఎట్లా రాస్తాం ఇప్పుడు? 14.29% అని రాయాలి. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ 5 కాకుండా 4, 3 అని ఉంటే థర్డ్ డిజిట్, ఓకే, వీ విల్ ఇగ్నోర్ దట్, 28 అని రాస్తాం మనం ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ది ఆపరేటింగ్ రేషియో. ఆపరేటింగ్ రేషియో వేరు, ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో వేరు. ఆపరేటింగ్ రేషియో ఇస్ క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడెడ్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. వర్కింగ్ నోట్ 1 నుంచి మనకు ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తుంది 1,09,000 divided by 5,60,000 into 100. How much is this? Let's calculate. 1,09,000 divided by 5,60,000 into 100. 19.46%. 19.46%. Right? Next, operating profit ratio. Operating profit ratio. Operating profit ratio is calculated as operating profit divided by net sales into 100. చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం. ఫార్ములాస్ కూడా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ న్యూమరేటర్లో, నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ న్యూమరేటర్లో. ఒక్కటి వచ్చేసి ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ రేషియో అంటే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది. మిగతా అన్ని ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో అంటే న్యూమరేటర్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అయిపోయి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే డినామినేటర్ అన్ని నెట్ సేల్స్. ఓకే, సో వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్. ఈ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసాం చూడండి మనం. వర్కింగ్ నోట్ 1లో 92,000 డివైడెడ్ బై 5,60,000 ఇంటూ 100. ఎంత? క్యాల్కులేట్ చేయండి. 92,000 డివైడెడ్ బై 5,60,000 ఇంటూ 100. 16.43%. 16.43 అంటే ఇక్కడ నాకు 428 వచ్చింది. థర్డ్ డిజిట్ 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 4,2ని నేను 4,3 చేసేసాను. ఓకే, లాస్ట్ రేషియో ఒకటి మిగిలింది. ఓకే, ఏంటది? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రేషియో ఏంటి? స్పెసిఫిక్ రేషియో ఇది. ఓకే, స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడెడ్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత? 20,000 డివైడెడ్ బై 5,60,000 divided by 5,60,000 into 100. 20,000 divided by 5,60,000 ఎంత? 3.57%. 3.57%. రైట్, వెరీ సింపుల్ టు స్కోర్ మార్క్స్. రేషియో అనాలిసిస్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ విత్ ద ఫార్ములాస్, ఓకే, ఇట్లే 5 minutesలో సాల్వ్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లమ్స్. రైట్, అండ్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్, ఈ రేషియోస్ అన్నీ కూడా పర్సంటేజెస్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి కాబట్టి మల్టిప్లై 100 రాయడం మర్చిపోవద్దు. రైట్, అండ్ దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు సే వన్ మోర్ థింగ్. దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్ప్రిటేషన్ దట్ ఈస్ బిన్ ఆస్డ్. రేషియోస్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఇంటర్ప్రిట్ చేయమని అడగలేదు. ఒకవేళ ఇంటర్ప్రిట్ చేయమని అడిగితే కనుక ఓకే, యూ విల్ గివ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ లైక్ దిస్. ఈ డివైడ్ బై 100 ఏంటి? పర్సంటేజ్ ఉన్నాయన్నీ డివైడ్ బై 100 అన్నట్టు.
అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ ఆఫ్ సేల్స్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ 35.89. ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ ఆఫ్ సేల్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఇస్ 14.29. ఓకే, అది ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, ఓకే, కంపెనీ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ ఇయర్స్, ఇట్లాంటివన్నీ మనం ఓకే మన ఓన్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయాలి. ఎనీవేస్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అడగలేదు కాబట్టి ఓన్లీ క్యాల్కులేషన్స్, ఫార్ములా మంచిగా ప్రజెంట్ చేయాలి, మంచిగా బాక్స్ రాయాలి, దానికి బాక్స్ వేసి న్యూమరేటర్ సపరేట్గా డినామినేటర్ సపరేట్గా క్యాల్కులేట్ చేసి, ఒకవేళ డైరెక్ట్లీ అవైలబుల్ ఉంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇందాక డైరెక్ట్లీ అవైలబుల్ ఉంది, మనకేం లేకుండే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ లేకుండే కాబట్టి సపరేట్గా మనం క్యాల్కులేట్ చేసి చూపించు. రైట్, ఈ విధంగా ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ఆన్సర్ షుడ్ బి వెరీ గుడ్, సో దట్ యూ కెన్ స్కోర్ 12 on 12. Right, I hope you understood this problem. In the next video we'll meet with another problem. Okay, I wish you all the best from SIA Publishers. Thank you.